Alright, abana Uganda katutandikire wano nnoko olwaliro video ino mbadde nsaba mugiwe obudde sooka olirize kati nnyo tumaye tuyongereyo. National election at the start of this year. But there are still many unanswered questions. Why does the military continue to interfere with our elections? This did not just happen to we opposition competitors, by the way. I saw a number of colleagues from the NRM raising similar concerns in their constituencies as well. Alright, abana Uganda ndowooza muwulidde bulungi nnyo omukulu leader of opposition Hon Ssenyonyi yadde baagala kubeera nga bamuggyako kuba leader of opposition. Olunaku olwaleero neera abajjukiza ekya DR Reforms. Ndowooza zezimu ku nsonga lwaki baagala kumugya kuba leader of opposition. Kubanga buli wafukwa nga ye kyemateeka alina okubeera nga ayogerako eri Parliament. Kati buli wayogera alina okubajjukiza. Kati ndowooza kyekisinza okubeera nga kibatiisa. Obudde n'okujjukiza ye buli wakwata omuzindaalo akolera ddala omulimu gwe. Naddala eri ku side ya NUP atera okubanja aba all political prisoners nabo abagoyinge nga bamisi. Twalabyeko n'Abannayuganda abamu abawambiddwa abali side zeri ekyankwanzi ye kennyini leader of opposition omukulu Kasola mugambye nti anytime from now anaatera omutwala ekyenkwanzi ayige kyetwandiise patriotism okwagala eggwanga li Uganda. Kyogamba Honorable Haruna Kasolo ayagala nnyo eggwanga Uganda okusinga leader of opposition. Ekyo kibuuzo ndowooza omulabe waffe tagenda otera mu comment section. Video mugituweereka like esobole kubeera nga etambula ku speed ya waggulu nnyo batandika kubeera nga subscribing nawe nyongera okujjukiza subscribing bwegatte ku mukutu gwaffe guno. Olunaku lwaleero nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa nga leader of opposition ngano nga si mulala Hon Ssenyonyi ajjukiza omukulu Hatiti ajjukira twavudde ku double O ne TT double T omukulu Thomas Tayewa bamujjukiza DR Reforms. Olowooza NUP egendako maddi okubanja DR Reforms. Tutandikirawo bwe tweyongereyo ebirala. Ekituufu kiri nti leader of opposition yalabika si wa kuzikiza. Era Thomas Tayewa n'abalala bonna ne speaker yennyini both. Zimu ku nsonga lwaki bagala mujjako kuba leader of opposition. Kubanga ye bagamba nti no when leader of opposition you have the mandate or you know kugira ku flow almost every time. Exactly. That is actually, I would like call it a privilege. Nti leader of opposition it's a must. Olina okubaako n'ekintu ky'okola ky'oteeka ku Parliament. Kale kyovola abali mu kutya tubulire. Nze ndabanga that's the reason that's why they are fearing. Of course bagala mujja kuko nga genda babanja mpaka. Of course tumanyi nti regime eno eyagala omuntu atambulira under their feet n'omuntu gwe bagamba nti ebeera oshegera ate of which leader of opposition Hon Ssenyonyi alagidde ddala nti he is not willing to work with the people. Tali willing kubanga akola nabo ye agenda kuba tuba playingira zino video jagala muzeerabireko mutugule ebirozo mu comment section. Do you think a leader of opposition Hon Ssenyonyi anasima tokobusajja obale? Why hasn't government accounted for the billions spent on the biometric voter verification kits, which did not function on election day? Why hasn't the Electoral Commission publicized the declaration of results forms, which they based on to declare results? Colleagues, our country needs to heal from the tumult that has become of our elections. But we can only do so, we can only heal when these questions are sufficiently responded to. Mr. Speaker and colleagues, let me talk about health. Patients face medicine stockouts, long waiting times, inadequate staffing, and rising out-of-pocket costs. For many families, illness is simultaneously a health emergency and a financial crisis. Somebody once said, most Ugandans are one medical bill away from poverty. The Ministry of Health Sector Performance Report of Financial Year 2024-2025 shows malaria is responsible for 27% of outpatient visits and 19% of inpatient deaths, placing Uganda among the top 10 countries globally for malaria burden. HIV prevalence stands at 5.3%. Tuberculosis affects 200 per 100,000 people, with a 72% treatment success rate against the World Health Organization's 85%. Non-communicable diseases account for 33% of hospital admissions. Ndowooza omukulu muwulidde bulungi mu kubanja ndowooza mu Uganda
NUP yesinzo kwanja abanja Honorable Mathias Mpuga mpaka we yatandika bw'ekibiina kye awenakkiriza ntini wenakkiriza tino era NUP yajja okukolera Uganda. Ebyo nga tubitadde ku mabbali eby'omukulu leader of opposition okubanja DL forms omukulu Justice Byabakama. Tumulabyeko olunaku olwaliro ng'agezaako tulabyeko omukulu Honorable Kasolo bwe yavudde ku fulo kubanga Hon Ssenyonyi n'ayogera bwe yamaze okwogera Honorable Minister Kasolo naye nafuna omukisa ogwogerako ku Parliament. Ebimu ku Honorable Minister Kasolo ayogedde ku ky'omukulu leader of opposition Hon Ssenyonyi bamutwaleko ekyankwanzi yabadde ababuuza lwaki Uganda abava South Africa bali mu almost lukaga kati webituuse ekituufu kyo kiri nti ziringa ennyonyi kati ndowooza ssatu kweli oba ziri ssatu kubanga buli nnyonyi ereta abantu 255 exactly kati ziringa ennyonyi essatu ezakatuuka ku kisaawe Entebbe wabula buli we batuuka bwe bati nga loole z'amagye zikola ki zibongerayo nobeere nga oli South Africa n'okubira abantu bo bakukime ku airport n'abantu bayinza batwaliramu era obeera nga oliyo tobagamba mb'okomawo. Kyewunyisiza ddala sinaba kutegeera lwaki abatwalibwa enkyankwanzi babajjako amasimu gaabwe ate amasimu bagajja babajjako amasimu gaabwe tebasobola kukubira abantu baabwe tebasobola kubategeeza nti kati twatuuse oba sinnatuuka baŋŋambye mbu balina okubayigiriza okwagala eggwanga Uganda mbu bava wano nga bagamba Uganda tirina kyeri naye okwagala Uganda kye okwagala ensi yo kiviira ddala ku ngeri n'ensi gyekoze ki ensi gyekutwalamu tosuubira era omuntu omwavu kasasiro asula ku street okwagala ensi ye ng'oyo omuntu asula mu kalina definitely omuntu asula mu kalina newataba munnansi era ajja kwagala ensi gyakola ki gyafuniramu emirembe. Awo wenyininyini tugenda tubapulinga eno video musooke muwulize omukulu amanyikiddwa nga Honorable Kasolo ng'ageza okubeera nga kangatiisa omukulu leader of opposition Joel Ssenyonyi nti bamutwala ewa ekyankwanzi male nkomewo nera ne Joel Ssenyonyi olunaku olwaliro bagala kumujjako okuwa leader of opposition aba PLU bamaze dda kubeera nga batuuza amendment yaabwe oba bill yaabwe wali ku table sokolabe kyeyongera okugendayo in fact ne leader of opposition naye asobola okugenda ekyankwanzi nayogerako n'abantu kubanga tetuli mu politics buli muntu yenna asobola okukola contribution okuwumbawumba n'okujjanjaba abantu baffe bano tumwetaaga. Oweekitiibwa President ajja kugenda abasisinkanye. Njagala kutegeeza bannayuganda nti mu mbeera eno tufiiriddwa bannayuganda basatu era njagala kwebaza President nti akoze kyonna ekisoboka okuzza emirambo gy'abannayuganda abo era mbadde sinajja mu Parliament nsisinkanye families ez'abantu abo abasatu okuva Isingiro. Alright, nga tubitadde ku mabbali ndowooza muwulidde bulungi nnyo omukulu Honorable Haruna Kasolo olunaku lwaliro omukulu omu ku ba PLU members of parliament yamaze n'ateekawo ebbiiru ye ey'okuggyako leader of opposition kuba bagala kujjako Honorable Joel Ssenyonyi kuba leader of opposition bagala leader of opposition abeere ng'alondebwa ba opposition members of parliament mu parliament nga gwe obeera nga wayitira ku independent wayitira mu kibiina ekitali NRM ekitali mu buyinza saawa zino amu abalina okukola ki amu abalina okulonda ki leader of opposition what do you think they want to pass this bill? Okutwaliza wamu kansooke nnyonnyolemu omulabe waffe engeri leader of opposition gy'abadde ajja mu buyinza. Leader of opposition okujja mu buyinza oba engeri gy'abadde aweebwamu obuyinza badde bamulondera ddala okuva mu kibiina ekiba kisinze ababaka abangi abaviira ddala ku side y'opposition era Parliament eno kyo kiri so evident enough nti NUP yali esinga members of parliament abangi therefore ekyo kyali kijjuwa ki enkizi okubanga leader of opposition alina kuba ava muki mu NUP era ne bakola ki ne bamulonda ne bawayo nani Joel Ssenyonyi wabula parliament oba members of the parliament abaviira ddala ku side eri eya PLU the orders of exactly mpulideko nabagamba nti ekituufu ekyo kiri nti NRM ate yagala okweddiza kino ekifo wakiri mu ssente bakibabwe kyo kiri mu ssente bagala kubanga bakyusa amendment bill bagambe nti
all the opposition MPs MPs abatali kusaidia NRM beba bakola ki beba bakuba obululu obulonda leader of opposition nga kikyuseemu nga waliwo enkunyonyode olbola abasinga bagamba nti NRM yagala ekifo kino era abasinga nalabyeko mu independent ababayitira ku independent abasinga okimanyi mukino baba NRM abasinga era abasinga ba NRM abakubwa akalulu mu yes exactly abali besimbyewo mu primaries exactly katwe baba kuba mu NRM primaries ne bakomawo nga baki nga ba independent ne basobola okubanga bakola ki bawangula naye era kibajjako nti bali bagala flag bearing ya NRM era webera mu wa NRM siwanti kadi bakola ki bagize gena ko tubulirize mu comment ino ku nsonga zino soko biwulize nga bate bowling ino bill otubulire is it a good bill or bagala kuisawe ebyabo. Subsequent amendment of the Constitution in 2006 led to the establishment of the office of the Leader of the Opposition in Parliament under Article 82A of the 1995 Constitution. Further aware that in 2006, the Administration of Parliament Act was amended to provide for the election of the Leader of Opposition and the grounds for vacation of the office of the Leader of the Opposition in Parliament. Acknowledging that the election of the Leader of the Opposition in Parliament under Section 8 of the Administration of Parliament Act is restricted to the most numerically dominant opposition party in Parliament, who may consult members of other opposition political parties in Parliament and independent members of Parliament. Further acknowledging that the prevailing grounds for removal of the Leader of Opposition from office are inadequate and requires expansion to include incompetence and misconduct as a safeguard for accountability, efficiency and effectiveness. Noting that reforming the manner of election of the Leader of Opposition in Parliament may, by requiring the involvement of all opposition political parties in Parliament, will bolster inter-party cooperation and dialogue, national cohesion, and the growth of political pluralism in fulfillment of the democratic principles enshrined in the national objectives and directive principles of state policy as detailed in the 1995 Constitution, and noting that expanding the grounds of vacation of office of the Leader of Opposition in Parliament to include incompetence and misconduct will hedge the performance and behavior of the duty bearer against abuse, appreciating that the proposed amendments to the Administration of Parliament Act will necessitate a corresponding amendment to the rules of procedure with regard to the procedure for election of the Leader of Opposition in Parliament and vacation of office of the Leader of Opposition in Parliament. Now, therefore, be it resolved that Parliament grants me leave to introduce a private member's bill entitled the Administration of Parliament Amendment Bill. Right Honourable Speaker, I beg to move. Thank you. Is the motion seconded? Honourable Okwaringa, Honourable Ngopek, Honourable Rinda Auma, Honourable Ngopek. So, Honourable Namara, would you want to justify your motion? Thank you, Right Honourable Speaker and honourable members. First of all, we must acknowledge that this is a new parliament. This is a new parliament, and every new parliament is supposed to make laws and rules for the better functioning of that parliament. This is not the 11th parliament, it is the 12th parliament. And the Administration of Parliament Act talks about how parliament functions. It is the internal nuts and bolts of how the internal technicalities and operations of parliament are executed. Therefore, that's why we say at the inception of this parliament, we should come up with the laws and rules for the better functioning of this parliament. All said and done, Right Honourable Speaker and honourable members, we are talking about anchoring democracy. Democracy cannot only be on the side of the national resistance movement. Democracy should be on two sides. If you are seeking, those people, the maxim of equity says those who seek equity must come with clean hands. So when you come and say government should be accountable, even on your side, you should be accountable. Right Honourable Speaker, the bill is to amend the Administration of Parliament Act to provide for the election of the Leader of Opposition by members of the opposition in Parliament.
from amongst themselves. That's one. Number two, to provide additional grounds upon which the leader of the opposition may cease to hold office for purposes of accountability. If every person, every minister of the government of Uganda can be censured because they draw money from the consolidated fund, how come there are no checks and balances on the side of the leader of opposition who draws money from the consolidated fund? Number three, to require the shadow cabinet to be approved by all members of the opposition, not only one political